Hare Krishna Guru Maharaj. Haribol, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Guru Maharaj. Hare Krishna. Guru Maharaj. Hare Krishna. Haribol, Haribol. Hare Krishna Gurudev. Hare Krishna Guru Maharaj. Haribol. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Vijana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Mishnavad Paramamsa Varajagacharya Stotra Sachi Simatis Divine Grace. Esi Bhaktivedanta Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnavinda Ki Jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai. Samaveta Bhaktavinda Ki Jai. Nitai Gaur Premanandi Hari Hari Bol. Atur and Tira, you are ready? Yes, Guru Maharaj. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskrityam Naram Chaivam Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudirayet. Om Agyatimaranyasya Gananchana Salakyam Chakshurun Militam Yena Tasma Shri Gurave Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktarinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. So we read from Srimad Bhagavatam, 3rd canto, 25th chapter, text 23 and 24. Читаем Шримад Бхагаватам, 3-я песнь, 25 глава, тексты 23 и 24. Да. Mat Ashraya Katha Mrishta Shrinvanti Kathayanti Cha Tapanti Vividas Tapa Naitan Matkatha Chetasa. Mat Ashraya Katha Mrishta Mat Ashraya Katha Mrishta Shrinvanti Kathayanti Cha Shrinvanti Kathayanti Cha
tapanti vividhastapa, naitan matkata kata cetasa, naitan matkata cetasa, madashraya kata mrishta, shrinvanti katayanti cha, tapanti vividhastapa, naitan matkata cetasa. Madashraya is about me. Мадашрая обо мне. Kata, stories. Повествование. Mrishta, delightful. Чудесные. Shrinvanti, they hear. Они слушают. Katayanti, they chant. Они воспевают. Cha and И tapanti, inflict suffering. причиняют страдания. Vividha, various. Разнообразные. Tapa, the material misery. Материальные страдания. Na, do not. Не. Etan, unto them. Им. Matkata, fixed on me. Сосредоточены на мне. Cetasa, their thoughts. Их мысли. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada Ki Jai. Engage constantly in chanting and hearing about me, the Supreme Personality of Godhead. The sadhus do not suffer from material miseries because they are always filled with thoughts of my pastimes and activities. One time more. Please listen attentively. Engage constantly in chanting and hearing about me, the Supreme Personality of Godhead. The sadhus do not suffer from material miseries because they are always filled with thoughts of my pastimes and activities. Русский? Постоянно слушая повествование обо мне, Верховной Личности Бога, и прославляя меня, садху не испытывает материальных страданий, ибо его ум всегда занят мыслями о моих играх и деяниях. One time more. Еще раз. Постоянно слушая повествование обо мне, Верховной Личности Бога, и прославляя меня, садху не испытывает материальных страданий, ибо его ум всегда занят мыслями о моих играх и деяниях. Okay, purport by His Divine Grace Srila Prabhupada Ki Jai. There are multivarious miseries in material existence, those pertaining to the body and the mind, those imposed by other living entities, and those imposed by natural disturbances. But the sadhu is not disturbed by such miserable conditions because his mind is always fixed with Krishna consciousness or in Krishna consciousness, and thus he does not like to talk about anything but the activities of the Lord. Maharaj Ambarish, for example, did not speak of anything but the pastimes of the Lord. Vachamsi Vakunta Gunana Vanane. You can see 9th Canto, 4th chapter, text 18. He engaged his words only in glorification of the Supreme Personality of Godhead. Sadhus are always interested in hearing about the activities of the Lord or his devotees. Since they are filled with Krishna consciousness, they are forgetful of the material miseries. Ordinary conditioned souls, being forgetful of the activities of the Lord, are always full of anxieties and material tribulations. On the other hand, since the devotees always engage in the topics of the Lord, they are forgetful of the miseries of material existence. Комментарий. Материальная жизнь исполнена бесчисленных страданий. Нам причиняют страдания наше тело, ум, другие живые существа и природные явления. Садху, однако, не обращает на них никакого внимания, потому что постоянно думает о Кришне. Он всегда погружен в сознание Кришны и потому не может говорить ни о чем другом, кроме деяний Господа. Так Махараджа Амбариша никогда не говорил ни о чем, кроме игр Кришны. Вачамси Вайкунха Гуна
Варнане, Бхагаватам 9.4.18. Каждое его слово было хвалой Всевышнему. Обусловленные души, забывшие о деяниях Господа, постоянно пребывают в тревоге и обречены на бесконечные муки и страдания. Но преданные, чей ум постоянно занят мыслями о деяниях Господа, забывают обо всех неудобствах материальной жизни. Vishwanath Chakravarti Thakur, he comments shortly. They listen to pure stories. Mrishta. Mrishta means pure. Этот стих комментирует Вишванат Чакраварти Такур, а он говорит, мришта означает чистый, то есть слушание чистых историй. Not about Maya. Не про Майю. The three material miseries do not afflict those devotees. Он говорит, что таких преданных, которые слушают чистые повествования, не затрагивает 3 вида материальных страданий. Not afflicted by miseries, they are firmly fixed in me. Matkata Chetasa. На них не влияют материальные страдания, и поэтому они полностью преданы Господу. So then we read verse 24. Далее прочитаем текст 24. Ta ete satava satvi sarva sangha vivarchitaha sankas te shvata te pratya sankas te shvata te pratya sangha dosha harahite. O my mother, Kapila Dev speaking, O virtuous lady Sadhvi, these are the qualities of great devotees who are free from all attachment. You must seek attachment to such holy men, for this counteracts the pernicious effects of material attachments. Здесь Господь продолжает свое повествование. «О моя мать, о добродетельная женщина, я перечислил тебе качества великих преданных, свободных от всех материальных привязанностей. Ты должна стремиться к общению с этими святыми людьми, ибо только привязанность к ним поможет тебе избавиться от пагубного влияния материальных привязанностей». Purport. It's a little longer purport. Kapila Muni herein advises his mother Devahuti that if she wants to be free from material attachment, she should increase her attachment for the sadhus or devotees who are completely freed from all material attachment. You read? Обращаясь к своей матери Девахути, Капила Муни говорит, что если она хочет избавиться от материальных привязанностей, то должна развить в себе привязанность к садху, преданным, свободным от всех материальных привязанностей. In Bhagavad Gita, 15th chapter, verse 5, it is stated who is qualified to enter into the kingdom of Godhead. It is said there, Nirmama Moha Chitta Sangha Dosha. Nirmana Moha Chitta Sangha Dosha. This refers to one who is completely freed from the puffed up condition of material possessiveness. A person may be materially very rich, opulent, or respectable, but if he at all wants to transfer himself to the spiritual kingdom, back home, back to Godhead, then he has to be freed from the puffed up condition of material possessiveness, because that is a false position. Комментарий. Дальше. No, not commentary. Continue with your commentary. В Бхагавад-гите 15.5 описаны качества тех, кто достоин войти в Царство Бога. Нирман Моха Джита Санга Доша. Эти слова относятся к тем, кто избавился от заносчивости, порождаемой материальной психологией собственника. Как бы ни был богат или уважаем человек, если он хочет достичь духовного царства и вернуться домой к Богу, он должен полностью изжить в себе ложные собственнические чувства, которые держат его в плену иллюзии.
The word moha used here means the false understanding that one is rich or poor. In this material world, the conception that one is very rich or very poor, or any such consciousness in connection with material existence is false. Because this body itself is false or temporary. A pure soul who is prepared to be freed from this material entanglement must first of all be free from the association of the three modes of material nature. Our consciousness at the present moment is polluted because of association with the three modes of nature. Therefore, in Bhagavad Gita, the same principle is stated. It is advised Chitta Sangha dosha. One should be freed from the contaminated association of the three modes of material nature. Here also, in the Srimad Bhagavatam, this is confirmed. A pure devotee who is preparing to transfer himself to the spiritual kingdom is also freed from the association of the three modes of material nature. We have to seek the association of such devotees. For this reason, we have begun the International Society for Krishna Consciousness. There are many mercantile, scientific, and other associations in human society to develop a particular type of education or consciousness. But there is no association which helps one to get free from all material association. If anyone has reached a stage where he must become free from this material contamination, then he has to seek the association of devotees, wherein Krishna consciousness is exclusively cultured or cultivated. One can thereby become freed from all material association. Go on. Употребленное в этом стихе Бхагавад-гиты слово «моха» подразумевает ложные представления о себе, как о человеке бедном или богатом. В этом мире деление людей на богатых и бедных и любые другие оценки, критерием которых является разница в условиях материального существования, ложны, поскольку материальное тело недолговечно. Чистая душа, стремящаяся освободиться из материального плена, должна прежде всего порвать все связи с гунами материальной природы. В настоящий момент наше сознание осквернено влиянием материальных гун. Поэтому в Бхагавад-гите сказано «Джита санга дошах» необходимо выйти из-под оскверняющего влияния трех гун материальной природы. Шримад Бхагаватам также подтверждает это. Чистый преданный, стремящийся попасть в духовное царство, выходит из-под влияния трех гун материальной природы. К общению с такими преданными мы и должны стремиться. Именно с этой целью было основано Международное общество сознания Кришны. В мире есть множество коммерческих и научных ассоциаций и обществ, цель которых распространить те или иные знания и таким образом формировать у людей определенный тип сознания. Однако до сих пор не было такого общества, которое помогало бы человеку избавиться от всех материальных привязанностей. Тот, кто понял необходимость очиститься от материальной скверны, должен найти такое общество преданных, в котором люди не занимаются ничем другим, кроме культивирования сознания Кришны. Because a devotee is freed from all contaminated material association, he is not affected by the miseries of material existence. Even though he appears to be in the material world, he is not affected by the miseries of the material world. How is it possible? There is a very good example in the activities of the cat. The cat carries her kittens in her mouth, and when she kills a rat, she also carries the booty in her mouth. Thus both are carried in the mouth of the cat, but they are in different conditions. The kitten feels comfortable in the mouth of the mother, whereas when the rat is carried in the mouth of the cat, the rat feels the blows of death. Similarly, those who are sadhava
or devotees engaged in Krishna consciousness in the transcendental service of the Lord. They do not feel the contamination of material miseries, whereas those who are not devotees in Krishna consciousness actually feel the miseries of material existence. One should therefore give up the association of materialistic persons and seek the association of persons engaged in Krishna consciousness. And by such association, he will benefit in spiritual advancement. By their words and instructions, he will be able to cut off his attachments to the material existence. Here, Vishwanath Chakravarti also says, Sarva Sangha Vivarchita means devoid of the four goals or desires or endeavors for Artha, Dharma, Kama and Moksha. Последняя часть комментария. Поскольку преданный вышел из-под оскверняющего влияния... I don't translate what I write now. Vishwanath Chakravarti Thakur. Because I wanted to translate it in the end. You can remember that what I read? Yes, Vishwanath Chakravarti Thakur also says that such person is devoid of the four goals of life. No, wrong understanding. Sarva Sangha Vivarchita means devoid of the four goals. That means they have no interests and desires or endeavors to achieve pious results or economic development, artha and kama, sense gratification, and not even moksha, liberation. На эту тему есть еще небольшой комментарий Вишванатха Чакраварти Такура, который говорит, что чистые преданные, которые находятся в сознании Кришны, не имеют интереса к достижению высших материальных целей, как финансовых целей, удовлетворения чувств, дхарма и даже мокша. Это состояние называется сарва санга виварчита. Okay, more or less okay. Should I read the purport? Yeah, finish that to the end. И последняя часть комментария. Поскольку преданный вышел из-под оскверняющего влияния материальной природы, он становится невосприимчивым к страданиям материального существования. Хотя такой преданный по-прежнему остается в материальном мире, он перестает ощущать материальные страдания. Понять это можно, наблюдая за действиями кошки. Кошка носит в зубах и своих котят, и пойманных ею мышей. Но ощущения и тех, и других при этом далеко не одинаковы. В зубах у матери котенку хорошо и уютно, а мышь, которую несет кошка, чувствует на себе дыхание смерти. Точно так же саду, то есть преданные, занятые трансцендентным служением Господу, не ощущают материальных страданий, тогда как люди, лишенные сознания Кришны, испытывают все муки материальной жизни. Поэтому нам необходимо перестать общаться с материалистичными людьми и стремиться к общению с теми, кто занимается преданным служением в сознании Кришны. Общаясь с такими людьми, мы постепенно достигнем духовного совершенства, ибо, слушая их речи и следуя их указаниям, мы сможем разорвать все узы, которые связывают нас с материальным миром. Mat ashraya katam rishta, shrindanti katayanti cha, tapanti vividhastapa, naitan matkata chetasa. Tat eta sadhava sadvi, sarva sangha vivachitaha, sangaste shvatate pratya, sangha dosha harayite. Engage constantly in chanting and hearing about me, the Supreme Personality of Godhead. The sadhus do not suffer from material miseries because they are always filled with thoughts of my pastimes and activities. O my mother, O virtuous lady,
These are the qualities of great devotees who are free from all attachment. You must seek attachment to such holy men, for this counteracts the pernicious effects of material attachment. Постоянно слушая повествование обо мне, верховной личности Бога, и прославляя меня, садху не испытывает материальных страданий, ибо его ум всегда занят мыслями о моих играх и деяниях. О моя мать, о добродетельная женщина, я перечислил тебе качества великих преданных, свободных от всех материальных привязанностей. Ты должна стремиться к общению с этими святыми людьми, ибо только привязанность к ним поможет тебе избавиться от пагубного влияния материальных привязанностей. Good. First, I would like to read Srila Prabhupada, the part of Srila Prabhupada's lecture for today from Srimad Bhagavatam, first canto, second chapter, text 6, from the 5th October 1975. Сначала я хочу прочитать отрывок из лекции Шрилы Прабхупады, которую он прочитал 5 октября 1972 года по Шримад Бхагаватам 1.2.6. Fits good to these verses. Потому что он хорошо к этому стиху тоже подходит. Or the topic. К этой теме. At the present moment, we are engaged in the activities of material energy. You have this text? Madhura? Yes, Guru Maharaj, I'm looking for the text yet. I think it must be in Russian also. I read already the whole text. At the present moment, we are engaged in the activities of material energy, just like we are economists, nationalists, scientists, and so on and so on. That means all our engagements are within this material energy. Even psychologists, mental speculators, philosophers, they are all in the material energy. But that is not our superior engagement. The superior engagement is explained here. Savaipum sam parodharmo. Superior means engaging, to engage. Superior engagement means to remain engaged in devotional service to the Supreme Lord. Savaipum sam parodharmo yato bhaktir adokshache. Bhakti means devotional service. When we understand the adokshacha, the Supreme, the Absolute Truth, then we understand our position. Our position is eternal servant of God. This is our position. But at the present moment, because we are not in the superior energy, in the activities of the superior energy, we are struggling hard with this material energy. В настоящий момент мы заняты деятельностью материальной энергии. Подобно тому, как мы экономисты, националисты, ученые и так далее. Это значит, что вся наша деятельность лежит в области материальной энергии. Даже психологи или философы – все это материальная энергия. Но это не наше настоящее занятие. Высшая деятельность, о которой говорится здесь, это савайпум сампародхармо. Высшее занятие означает быть занятым в преданном служении Верховному Господу. Савайпум сампародхармо ято бхактир адокшадже. Это бхакти. Бхакти – это преданное служение. Когда мы понимаем, кто есть адхокшаджа, Верховный Господь, абсолютная истина, тогда мы и понимаем наше положение. Наше положение – это вечный слуга Бога. Это наше положение. Однако в настоящий момент, потому что мы не находимся в высшей энергии,
не под влиянием, то есть мы не заняты деятельностью высшей энергии, то мы страдаем и тяжело боремся с материальной энергией. Srila Prabhupada mentions in his purport, in the first one, В комментарии uh, Шрила Прабхупада he mentions in his purport the verse from the Bhagavad Gita, 15 chapter, text 5. к сегодняшнему стиху, к 23-му, Шрила Прабхупада, 24-му, упоминает Бхагавад-гиту 15.5. Yirmana moha chitta sanga dosha adhyatma nitya vinivritta kama tvandvaya vimukta sukha dukkha sangyair gachyantya amudha padam avyayam tat. Those who are free from false prestige, illusion, and false association, who understand the eternal, who are done with the material lust, who are freed from the dualities of happiness and distress, and who, unbewildered, know how to surrender unto the Supreme Person, attain to that eternal kingdom. Те, кто полностью избавился от стремления к почету и уважению, от заносчивости, порождаемой материальной психологии собственника, если он хочет достичь духовного царства и вернуться домой к Богу, он должен полностью изжить в себе собственнические чувства и предаться Верховной Личности Бога. Okay. So these are very important points here in these verses. В этих стихах затронуты очень важные темы. So as stated in the Bhagavad Gita, Srila Prabhupada explained the Supreme Personality of Godhead is Adokshacha. В Бхагавад-гите, как Шрила Прабхупада здесь поясняет, Верховную Личность Бога называют Адокшаджа. Ata Aksha. Ада, Акша. That means he is above our sense perception. Aksha means eyes. We cannot see him with our material eyes. То есть он находится за пределами нашего восприятия, чувств. Мы не можем увидеть его своими материальными глазами. Very proud on our eyes, but we cannot see the spiritual nature or the supreme, what to speak of the Supreme Personality of Godhead. Люди восхваляют свое материальное зрение, но что толку от него, если они не могут увидеть Верховную Личность Бога? So, and it's not possible to understand and to perceive the transcendental Lord and His nature with our material instruments. It means with our senses and also with our material techniques. Никакими материальными инструментами или органами чувств, или материальными техниками невозможно увидеть Верховную Личность Бога. And also not with our mind. Также его невозможно увидеть с помощью своего ума. Or even great intelligence like Einstein. Или даже высокообразованного интеллекта, даже такого, как у Эйнштейна. With all these means, it is not possible to see and understand the Supreme Personality of Godhead. Это все материальные достижения, но они не помогают увидеть Верховную Личность Бога. For the Bhagavatam states by Sutta Goswami, Savai Pumcham Parodharmo, Yato Bhaktir Adokshache, Ahaituki Apratiyata, Yayatma Suprasidati. We can only understand the transcendental nature and personality of Godhead by engaging in parodharma, that means in the transcendental loving devotional service, bhakti yoga. Поэтому в этом стихе Сутта Госвами говорит, что Верховную Личность Бога можно
осознать только с помощью пара-дхармы, бхакти-йоги, Bhaktyaham eka, преданного служения. Bhaktyaham eka graya. Only by bhakti we can attain and attract the Supreme Lord. Только с помощью бхакти мы можем достичь Верховного Господа и привлечь Его. So that means bhakti is not material, it is spiritual, it's transcendental. Бхакти – это не материальный процесс, это процесс духовный, трансцендентный. Of course, we should not think just by repeating all the time bhakti, 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 or sadhu, 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 then we are sadhu or we are bhakta. И, конечно, не нужно думать, что если мы будем постоянно повторять эти слова бхакти, бхакти, бхакти или садху, садху, то мы станем садху. Then it just becomes a jargon or a mantra or how we say, slogan. Это просто будет лозунгом или такими же сленговыми словами, мантрой. So that means bhakti or sadhu or devotee, bhakta. Actually from bhakti comes bhakta. That means he who engages in bhakti, he is a bhakta. Бхакти относится к садху, преданным. Бхакти происходит от слова бхакта. Это тот, кто занят в бхакти, в преданном служении. And what means bhakti? Bhakti means unmotivated, unadulterated, pure devotional service for the satisfaction of the personality of Godhead. Что означает слово бхакти? Это немотивированное, беспримесное преданное служение для удовлетворения Верховной Личности Бога. And this process begins with sharanagati, that means with surrendering. Процесс бхакти начинается с шаранагати, с предания. At the time, we are not surrendered to the Supreme Personality of Godhead. В настоящее время мы не предались Верховной Личности Бога. Therefore, the material world exists because it exists for the puffed up, unsurrendered souls. Для таких не предавшихся, заносчивых душ создан материальный мир. Like a prisoner, a criminal automatically falls under the law of the state, criminal law. Он подобен тюрьме, куда попадают преступники, которые нарушают законы. So therefore he becomes imprisoned in the Durga, in the prison house of material existence. Также эти души, как преступники, попадают в тюрьму Дурги, материального существования. This material existence is very difficult, practically impossible to overcome, Krishna says. И выбраться из этого материального существования очень сложно, практически невозможно, говорит Кришна. And we also have experience about it. We try, but you cannot on your own succeed and overpower the material energy. И мы сами уже это испытывали, что даже если вы захотите, очень сложно преодолеть материальную энергию. Why is that? Because the material energy is Krishna's energy, it's God's energy. Почему? Потому что материальная энергия – это энергия Кришны, Бога. Yes, God's energy. Maya is Энергия God's Бога. energy. Майя – это энергия Бога. So she has two functions, main functions. Maya, illusory energy, keeping the conditioned souls in the prison of the material existence by the three gunas, adhyatmika three gunas, sattva guna, raja guna, and tama guna. У Майи две главных функции. Первая – это удерживать обусловленные души в этом мире трех гун – сатвы, раджаса и тама гуны. And Durga always has a trident, that's her weapon. У Дурги всегда ее трезубец с ней. That means this trident represents adhyatmika, adhibautika, and adidaivika kleshas. Этот трезубец олицетворяет три вида страданий – адьятмика, адибаутика и тридайвика, и абидайвика. It means the three kinds of miseries for the conditioned souls in the world.
Это означает 3 вида страданий одолевают обусловленную душу в этом мире. Misery is caused by the body and mind due to diseases. Первое – это страдания, вызванные телом и умом из-за болезней. Then misery is caused by other living entities, by animals, by humans or animals or demoniac. Второе – страдания, причиняемые другими живыми существами, например, животными или людьми, подобными животным, то есть демонами. And then also adidaivika, misery is caused by the nature. И третье Floods, – ади, hot to cold. давика, страдания от стихийных явлений природы, например, слишком жарко или слишком холодно. So we're always surrounded by these 3 gunas, and the association with the 3 gunas means entanglement, to fall victim, to become conquered by the changes of material nature, old age, disease, death, birth again. Мы находимся в полной власти этих 3 гун постоянно. То есть они связывают нас, и они одолевают нас, потому что рано или поздно нас одолевают изменения этого тела, то есть болезни, старости и смерть. Unfortunately, people are not aware about it. К сожалению, люди этого не знают. They feel quite comfortable, although they're actually suffering. Они чувствуют себя здесь вполне нормально, несмотря на то, что страдают. Because we think, oh, we are very nice, we have an apartment, we have house, we have family, we have a nice car, we have money, we have good food. Они считают, что хорошо устроены в этой жизни, если у них есть хорошая машина, дом, квартира, хорошая еда, We have a job, we have insurance, работа, страховка, taking care of us, and social care. которые позволяют, гарантируют им благополучную жизнь, как какая-то социальная помощь. So people engaged in this material body and society, they consider themselves very comfortable. Люди, заключенные в это материальное тело и находясь в этом материальном обществе, считают, что они хорошо устроены в жизни. That was the first lesson that Shukadev gave to Parikshit. На эту тему был первый урок Шукадева Госвами Махараджи Парикшиту. Deha patra kalatradishu. Sainisha Deha patra kalatradishu. Sainishu asatsu api. Tesham pramatanitanam pashyan api na pashati. Dehapatra kalatra adishu. The people feel themselves, conditioned soul feels themselves very comfortable and safe in the body and society, family, and so on. Обусловленная душа чувствует себя очень хорошо устроенной, находясь в этом теле, обществе и других атрибутах материальной жизни. Деха, патра, кала, традишу. I think they're our protectors. Sainishu. Sainishu means soldiers or army, those who protect me. И считают эти материальные атрибуты тем, что их защитит. Сайнишу в этом стихе означает солдаты, которые предназначены, чтобы защитить. Sainishu asatsu api. We feel ourselves protected by asat, but that means by the products of the material energy. Сайнишу асад. Человек чувствует себя под защитой того, что на самом деле является асад, продуктом материальной природы. Then the illusioned or bewildered conditioned soul Введенная в заблуждение обусловленная душа becomes pramata, becomes mad for sense gratification. становится прамата,
безумно гонится за материальными наслаждениями. The nature of sense gratification means always more, more, more. Потому что природа чувственных наслаждений такова, что всегда хочется больше и больше. But one time the nature says, "Niet, no, no more." Но в какой-то момент материальная природа говорит: нет, больше не получится. Then the attached conditioned soul becomes bewildered, it becomes mad, becomes crazy. И тогда переполненная привязанностями обусловленная душа сходит с ума. Tesham pramatta nidanam, pashyannapi na pashyati. So they're blind to understand that they're all infallible soldiers and they're therefore not taking shelter at the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. Потому что обусловленные души ослеплены, и они ищут прибежище не там, где нужно, не у верховной личности Бога. So they're not ready for the surrendering. И не предаются верховной личности Бога, потому что не готовы к этому. Actually, nobody of us, when we came to Krishna consciousness, we were conscious about it. Oh, I have to surrender fully. И вообще мы все, когда присоединились к сознанию Кришны, мы не думали, что нам нужно будет полностью предаться. So we actually came because we liked it, we enjoyed it. И не знали, мы присоединились, потому что нам это понравилось. Prabhupada one time told, if we would know what we have to all to do in the whole process of Krishna consciousness, if he would tell us everything and from the beginning, then maybe nobody would join. Прабхупада говорил, что если бы нам сказали все, что мы должны здесь сделать для того, чтобы предаться, то есть с начала до конца, наверное, никто бы не присоединился. Because here, who in this material world is voluntarily likes to surrender himself? Кто в этом материальном мире добровольно хочет предаться? Nobody, because everybody wants to enjoy. Никто, потому что все хотят наслаждаться. Nobody is ready to surrender. Никто не готов предаваться. If we surrender, then only if we get some benefit for it. Мы предадимся только если получим от этого какую-то выгоду. Like if I want to earn money, so I have to go and work and surrender to a company, to the boss. Otherwise, they will fire us. So we have to surrender and perform our duties. Например, если хочешь зарабатывать деньги, то придется пойти на работу и принять условия начальника, иначе нас уволят, если ты хочешь. Если хочешь зарабатывать деньги, нужно предаться. Так же и во всем. We also have to surrender to the family, to the husband, to the wife, wife to the husband, children to the parents. А также нужно подчиняться своим близким. Жена подчиняется мужу, муж подчиняется жене, дети подчиняются родителям. So actually family life means surrendering. Семейная жизнь тоже означает подчинять себя. Not only brahmacharis and sannyasis have to surrender, also the grihastas have to surrender. Не только брахмачари и саньяси должны себя отдавать, но также грехастки себя отдают, подчиняются. Actually, for a sannyasi and brahmachari it's more easy because he only has to think about himself and to surrender to the spiritual master. На самом деле для саньяси и брахмачари это легче, потому что он только одного себя должен отдать духовному учителю. But the grihasta, he has to surrender to the wife, wife to husband, and to the children, pleasing them, satisfying them, and also demanding that they should surrender to us so that we can train them. А у грехастки сначала нужно предаться жене мужу, мужу нужно предаться жене, потом нужно, чтобы дети вам подчинялись, и им тоже нужно подчиняться, исполнять все их запросы, там больше гораздо задач. So obstinate, who wants to surrender? No, therefore there's always struggle, fights, wars, battle in home, in surrounding. Ну, не всем нравится подчиняться, поэтому в семьях часто бывают конфликты, ссоры. So we have to somehow or other, if we want to have a peaceful, happy life,
we have to more or less surrender. Однако, если мы хотим более-менее спокойной жизни, нужно друг друга слушаться, подчиняться более-менее. We also have to surrender to Maya in one sense, because she is giving us all these kleshas, these miseries. А также в определенном смысле нужно предаваться и Майе, то есть подчиниться Майе, потому что она на нас налагает все эти страдания. So Jiva, living entity, is actually very weak. We are in a very weak position. Джива, живое существо, на самом деле очень слабое, потому что мы в очень слабом положении. That we should realize. Это нужно принять. But where you can learn it, you can only learn it from a devotee. Но откуда мы об этом узнаем? Узнать об этом можно только от чистого преданного. A devotee who surrendered his life to Krishna and also to his spiritual master. От преданного, который отдал свою жизнь Кришне, а также духовному учителю. So he shows us how to surrender. Потому что он показывает нам, как предаваться. Like Srila Bhaktivinoda Thakur in his Sharanagati songs, in his introductory song, he offers his prayers to Lord Chaitanya Mahaprabhu, because he himself is the Supreme Lord who came as a devotee to this world to show us the sweet process of surrendering. Шрила Бхактивинода Такур в своей песне Шаранагати в вступлении прославляет Господа Чайтанья, потому что он, Верховный Господь, показал нам пример этого предания. Верховный Господь сам пришел как преданный. So if the Lord will not make a personal endeavor and also personally comes and also sends his devotees or comes as a devotee to show us the surrendering process of Sharanagati, then nobody would know how to do it. Потому что если бы сам Господь лично не показал этот пример Шаранагати, пример преданного, то никто бы это не смог сделать. So it's not possible. Это невозможно. It's not possible to surrender if I don't learn it from somebody who is surrendered. Невозможно предаться, если ты не научишься этому у того, кто уже предался. Therefore, Krishna says, this my nature is very difficult to overcome, these gunas, but if once somebody surrenders to me or to my devotee, then you can actually overcome it. Поэтому Кришна говорит, что мою материальную природу преодолеть невозможно. Однако, если ты предашься тому, кто предался мне, то преодолеть ее будет очень легко. So Krishna is very merciful. We should not think, oh, the Lord sent us all to this material world and then he lets us suffer here. No, he always arranges, he sends us a devotee, he sends us scripture, knowledge, and the process so that we can learn how to come to him. Можно иногда подумать, что Кришна жесток, он нас отправил в этот материальный мир страдать. Но это не так. Кришна очень милостив, потому что сюда, в материальный мир, он отправляет своих преданных и другие способы, как мы можем научиться, как предаться ему. Like here, Kapila Dev, Srila Prabhupada translates in the second verse, you must seek attachment to such holy men or devotees, but this counteracts the pernicious effects of material attachment. В комментарии к сегодняшним стихам Шрила Прабхупада пишет, ты должен привязаться к таким личностям, поскольку это позволит тебе прекратить все свои материальные привязанности. Here the word pernicious is very important. Sorry, Guru Maharaj, which word is very important? Pernicious is very important. Counteracts the pernicious effects of material attachment. Это противодействует
материальная привязанность. I don't know this word. Sorry. How is the word translated in Russian? I don't know. No, you have the text in front of you. 3:25-24. Oh, my mother, O virtuous lady, these are the qualities of great devotees who are free from all attachment. You must seek attachment to such holy men, but this counteracts the pernicious effects of material attachment. From evil effects. Okay. То есть в этом стихе говорится: я перечислил тебе все качества великих преданных, свободных от всех материальных привязанностей. Ты должна стремиться к общению с этими святыми людьми, ибо только привязанность к ним поможет тебе избавиться от пагубного влияния материальных привязанностей. Actually, this material life is like an incurable disease. Потому что этот материальный мир – это как неизлечимая болезнь. Like a cancer, you know, aggressive, pernicious means Как раковая опухоль. evil, or harmful disease. Агрессивная, повреждающая все тело болезнь. So sometimes a patient, if you have such a disease, you try all kinds of treatments to cure it. Иногда пациенты с таким заболеванием пробуют разные методы, чтобы ее вылечить. Because it is natural, disease and debts like that, we should not tolerate. Потому что это естественно, что такие болезни нельзя терпеть, их нужно лечить, так же, как и долги. The problem is people don't understand only if they're severely suffer that this material world is pernicious or is very aggressive. Но люди этого не понимают. Они начинают понимать, когда болезнь уже слишком агрессивна, и также в этом материальном мире они начинают понимать, что он пагубный. They only see if they get heavy disease or if there is a war or there's a crisis, they lose everything. Они начинают понимать, что этот материальный мир пагубный только когда они заболевают, или начинается война, или они теряют все, что есть. And they think, oh, now we are lost because we are from enemy from inside, from enemies from outside. Arturia, she disappeared again. I say we have to make Russian like in Serbian, also English. Only English lecture in the future, no more Russian. Because only if we have good connections, you know, but we see it so many times. Sorry, Guru Maharaj, I'm here. Can I continue? Yeah. Но даже тогда мы остановились на том, что люди понимают пагубность этого мира только когда они испытывают серьезные страдания, но даже тогда они этого не вполне осознают, а думают, что это кто-то другой виноват в этих страданиях. So that means in this material world we have we have to go through many sufferings. We want to fight against it, and the more we have to suffer it. Так что в этом материальном мире нам предстоит пройти огромное количество страданий, и мы должны их еще и преодолевать. И чем сильнее мы их преодолеваем, тем сильнее нам придется страдать. We cannot overcome this material nature and its effects by the process, by our own, by science, by philosophers, and by economy. Потому что нельзя преодолеть эту материальную природу какими-то материальными методами, своими силами, с помощью философии, экономики. Because they only deal with the symptoms of the disease and with the external symptoms of material existence. Потому что эти науки
имеют дело только с внешними признаками материального существования, то есть только с симптомами болезни. So disease is always coming from the polluted consciousness. Но болезнь возникает всегда из неправильного сознания, из Our оскверненного consciousness сознания. is polluted and is infected by so many fears and anxieties and impure lifestyle and stress. Then we become conditioned by diseases and so many troubles. Болезнь возникает, когда в уме много тревог, осквернения, от неправильного образа жизни, от стресса. Тогда из-за такого ума мы попадаем под влияние болезней. People don't know about that. They're not contacting sadhu or devotees. Но люди не знают об этом и не обращаются к садху и преданным. They're surrendering to the one-eye guru, the TV. Они предаются лишь одноглазому гуру, телевизору, Sticking to their newspapers или читают газеты, or to internet networks. или смотрят интернет. And in this way they consider, yes, we are informed. Таким образом считают, что они получают верную информацию. All these things will not inform you about Adhokshaja, the Supreme Lord. And Но his, все эти источники информации не расскажут вам про Адхокшаджу Верховного Господа и его преданных. because to broadcast such information, one has to be convinced, one has to be devotee yourself. Потому что для передачи этой информации человек должен иметь веру, он должен быть сам преданным. Therefore, those who are still infected by Maya, they cannot broadcast Krishna consciousness. Поэтому те, кто сами все еще заражены майей, не могут транслировать сознание Кришны. Krishna consciousness, the basic of Krishna consciousness is purity, Shuddha Sattva. Основа сознания Кришны – это чистота, шудха саттва. And Shuddha Sattva can only be attained or achieved by association of sadhu, who is a pure devotee. А шудха саттве можно достичь только благодаря общению с садху, с чистыми преданными. Sadhu means somebody who has many good qualities, as we heard previously. Didikshava, Korunika, Suridam, Sarvadehinam, Achata, Shatrava, Sadhava, Sadhubhushana. Саду означает тот, кто обладает хорошими качествами, многими качествами. So all these pure qualities appearing in the character of a sadhu or a devotee. И они все являются украшением его характера. And his main quality is that is Krishnaika Sharanam. That means he surrendered to Krishna fully. У чистого преданного очень много хороших качеств, они проявляются в нем. И главное качество – это Кришнаика Шаранам, преданность Кришне. Somebody who is not surrendered to Krishna, to the spiritual master, he cannot be sadhu. А тот, кто не предан Кришне и духовному учителю, не может быть садху. He must have so many bad qualities. И у него появляется очень много плохих качеств. Even if he possesses some good qualities, but he misses attachment to Krishna and surrendering to Krishna and to surrendering to the devotee of Krishna, then he's full of bad quality. И даже если он обладает множеством хороших качеств, но отсутствует одно главное – преданность Кришне, то у него будет в сумме много плохих качеств. And here in the text 23, Kapila Dev mentioned another quality of how to recognize sadhu or devotee. В тексте 23 Капила Дев упоминает еще один признак, по которому можно узнать саду. At ashraya kata mrishta shrinvanti katayanti cha tapanti vividhas tapa naitam matgata chetasa. Devotees engage constantly in hearing about me, about Krishna. Постоянно слушая повествование обо мне, Верховной Личности Бога, Shravanam and Kirtanam, hearing and chanting. Шраванам и Киртанам,
слушание, воспевание. Shravanam Kirtana, we can also have about material topics, but here is sadhu means is hearing and chanting about Krishna and about Krishna's qualities and pastimes, etc. Name. Шраванам и киртанам можно относиться и к материальным темам, но здесь упоминается Шраванам и киртанам в отношении духовных тем и верховной личности Бога. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur explains Sankirtan. Sankirtan means to hear the holy name, Nama Sankirtan, to glorify Krishna's pastimes, Leela Sankirtan, to describe and glorify his qualities, Guna Sankirtan, and to, what is the other one? Guna and Rupa, form, and to glorify the wonderful form of Krishna. That's also Sankirtan. It's called Nama, Rupa Sankirtan. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур говорит, что санкиртана относится к воспеванию качеств и формы Кришны, Нама, Гуна, Рупа, не только имени, но и его формы и качеств. Of course, Sankirtan especially means Nama Sankirtan, to chant the holy name of the Lord. Мы знаем, что санкиртана относится прежде всего к Нама Санкиртане, воспеванию святых имен Господа. And you told Lord is so merciful. He revealed so many of his holy names who are not different from him. Господь Чайтанья говорит, что Господь так милостив, что Он проявляет так много святых имен, которые не отличны от Него. But he put himself as a conditioned soul, or somebody who has no taste in or appreciation of the holy names, and therefore he says, but although you are so merciful revealing these names and they're so easily available and nice to chant and to sing, but I, unfortunately, because of my bad fortune and attachments, I have no taste for it. Но он, Господь Чайтанья, помещает себя в положение обусловленной души и обращается к Господу со словами, что хотя ты так милостив, что предоставил возможность воспевать множество твоих имен, и я настолько неудачлив, что я не испытываю к ним вкуса. Then Lord Chaitanya says, in the third verse of Shikshastra, he says the secret actually how to achieve the taste and the desire to chant the holy name is to feel yourself very meek and humble. И в третьем стихе Шикшаштаки Господь Чайтанья раскрывает секрет, как ощутить вкус к воспеванию святых имен, ощутить себя очень смиренным. A proud person cannot chant and glorify the Lord. И кротким, потому что гордый человек не сможет воспевать святые имена. Devotee means is naturally humble. Trinata pisa nechana, tarora pisa hishnana, amani namanadena, kirtaniya sadari. И прославлять Господа, а преданный по своей природе, смиренный и кроткий, как описывается в этом стихе. Such a devotee who is humble, tolerant, and giving respect to others without expecting honor for yourself, he can chant the holy name constantly. В этом стихе говорится, что тот преданный, который смиренный, терпеливый, кроткий, он может постоянно и оказывать почтение другим, он может постоянно воспевать святое имя. Here in this verse is stated, my devotees are constantly chant the holy name. Satatam kirtayantamam yadantascha trita vrata. That's also Krishna stating in the Bhagavad Gita. Также здесь приводится стих, который Кришна произносит в Бхагавад-гите. «Мои преданные постоянно воспевают мои святые имена». Not only sometimes, all the time. Не только иногда, а постоянно. Satatam means all the time, regularly. Сатата означает постоянно, регулярно. Always chanting. Они всегда повторяют святые имена. Because as soon you stop chanting, then you suffer.
Потому что как только прекращаешь воспевать, начинаешь As страдать. long we chant and our mind is absorbed also in the chanting, then although suffering is maybe there around you, it will not influence your consciousness. Но как только начинаешь воспевать и погружаешься в воспевание, то даже если материальные страдания продолжают тебя одолевать, они уже на тебя не влияют на твое сознание. Doesn't mean that the sadhu is not suffering. He certainly suffers also, but because he still has a body. И это, конечно, не значит, что саду не страдает, он все равно страдает от этой материальной природы, потому что у него есть материальное тело. Of course, it is described the body is when the body is engaged in Krishna consciousness, then it becomes spiritualized like iron put in fire. Хотя в шастрах говорится, что если тело одухотворено сознанием Кришны, оно уже становится духовным, как железо, помещенное в огонь, становится таким же жгучим, как огонь. As long as the fire is as long as the iron is in the fire, it is fiery. До тех пор, пока железо находится в огне, оно будет обжигать. So we have to keep always in the fire of Krishna consciousness, because as soon we come out of the fire and think, oh, let me go a little on a sojourn, on vacation of bhakti yoga or chanting, then immediately mind, desires, and so many urges and problems accordingly or correspondingly will appear. Поэтому нужно тоже себя держать постоянно в огне сознания Кришны. Как только вы себя будете оттуда вытаскивать, например, захотеть уйти в какой-то небольшой отпуск от бхакти-йоги, тут же возникнут проблемы в уме, проблемы желаний и разные другие материальные проблемы. There's a study and a research that people, when they go in vacation, they have the biggest fights with the family and even divorces. Вы знаете, были такие исследования, где в отпусках люди часто ссорятся друг с другом, и даже бывает в отпуске доходит до разводов. Therefore, a devotee never has vacation. Поэтому у преданных не бывает отпусков. And you should never think, I will go now in vacation. И также вы не должны думать, что я отправлюсь в отпуск. People will struggle very much in their work. They think, oh, now I have to go on vacation to recover a little and to relax. Когда люди очень много работают, они собираются уехать в отпуск, чтобы немножко восстановить силы и расслабиться. Yeah, but this is an illusion. Но это иллюзия, It's a big illusion. большая иллюзия. Because we have to make so much endeavor to go on vacation. The money, the driving there or flying there, and so many, especially nowadays, more and more difficulties. Потому что для того, чтобы отправиться в отпуск, нужно еще много усилий приложить. Заказать билеты, то есть где-то находиться в другом месте. Сам перелет сейчас уже становится большой проблемой. When the climate is not proper, or the weather and the circumstances. И климат, и погода, эти внешние условия не всегда подходят. So a devotee never thinks I have to go on vacation, because he arranges his life in such a way that he is always fixed in Krishna consciousness. Therefore, he is always in a jolly, relaxed mood. У преданного никогда нет желания отдохнуть от бхакти-йоги, в отпуск уйти, потому что его жизнь организована таким образом, что он всегда в бодром, радостном настроении. I mean, you may be thinking, yeah, he is now an old man who is speaking because he doesn't have to work anymore now. But I also know previously when we were on Sankirtan and we had different kinds of engagements, nobody thought about vacation.
Вы можете, с другой стороны, со мной поспорить, сказать, что, ну, это просто говорит пожилой человек, которому уже не надо работать, поэтому он говорит, что не надо думать про отпуск. Но я помню наши прошлые года активной санкиртаны. Нам хотелось постоянно этим заниматься. For Sankirtan devotee or for a devotee in general, the vacation was to go on pilgrimage, to go to Mayapur and to Vrindavan. Для преданных санкиртаны и вообще для преданных в целом отпуск – это отправиться в паломничество в Майяпур или Вриндаван. Not every year, only maybe every third year, if you're lucky. Причем не каждый год, а может быть раз в 3 года, если повезет. Nowadays, everyone thinks, oh, I have to go to Mayapur, I have to go to Vrindavan every year. А в настоящее время все считают, что нужно ездить в Майяпур, во Вриндаван каждый год. Or I have to go on vacation somewhere every year, minimum 1 or 2 times. Или что нужно ездить в отпуск 1 или 2 раза в году. So, for the devotee, even was actually a disturbance to stop devotional service and go on vacation or to go somewhere else. Для преданного на самом деле это вообще беспокойство для ума прекратить свою деятельность и куда-то уехать в отпуск. Because he knows wherever I go again, I don't know the circumstances and the travel there and the food there and the climate there and this and that, and then it means so much adjustments. Потому что, опять же, возникает проблема, что куда вы поедете, там непонятно, какая будет обстановка, какая будет еда, и нужно еще к этой обстановке приспосабливаться. Therefore, a devotee who is fixed in devotional service, he doesn't need to go to vacation. He's always in best situation. Поэтому преданный, который сконцентрирован на преданном служении, не нуждается в том, чтобы куда-то ехать в отпуск, потому что он и так в идеальной ситуации. So we only have to learn how to engage our life in such a way that we don't go in extreme. Главное, нам нужно обустроить свою жизнь таким образом, чтобы не поддаваться крайностям. Krishna says a yogi should not eat too much, not eat too less, not to sleep too much, not to sleep too less, not to engage too much, and also not too less. Кришна говорит, что йог не должен есть слишком много или слишком мало, спать слишком много или слишком мало и работать слишком много или слишком мало. This way he can conquer all kinds of diseases and problems on the body. Соблюдая умеренность во всем, йог предотвратит или преодолеет множество болезней. Especially if the devotee feels association with other devotees, who are like family. Особенно если преданный находится в общении с другими преданными, которые для него как семья. And feels association with the holy name by chanting the holy name. А также чувствует, имеет общение со святым именем, повторяя святое имя. Especially if he experiences the Sankirtan, the chanting of the holy name, the holy name is present, and if he naturally starts to laugh and to cry and to dance. А также если он ощущает, что святое имя присутствует в санкиртане, он ощущает этот вкус и спонтанно начинает танцевать, иногда плакать и смеяться. He's doing it not artificial, it's in a very natural way. Он делает это не искусственно, а вполне естественно. Like a child, if it is happy, then naturally becomes joyful, it starts to dance and to cry and to laugh. Спонтанно, как ребенок, когда ему хорошо, весело и радостно, он просто начинает смеяться или плакать. So similarly, the devotee is always in happiness, in joy, in all circumstances. Также и преданные всегда находятся в состоянии счастья во всех обстоятельствах. Because he always associates with devotees, with the spiritual master, with the holy name, with the scriptures speaking and describing the Lord's qualities and pastimes. Потому что всегда общается с преданными, с духовным учителем,
со святым именем и постоянно обсуждает качество Господа, Его святое имя и Его игры. Eating the best food that what is offered to Krishna, the remnants of Krishna, his prasad. Преданный питается лучшей пищей, потому что она предложена Кришне. Это остатки пищи Кришны, прасад. And his home or the temple where Krishna consciousness is practiced is not material world, it's in transcendental consciousness or qualities. Дом преданного – это храм, это не часть материального мира, это дом, наполненный трансцендентным сознанием и качествами. His mind and his heart and senses are all engaged in Krishna consciousness, and so they are also become like Vaikuntha, like a temple, also transcendental conscious. Его чувства, ум и сердце тоже исполнены сознанием Кришны, и они становятся как Вайкунтха, наполнены трансцендентным. That means Chaita, the polluted consciousness, becomes Chaitanya. It becomes the consciousness related to the Supreme Lord. И тогда чета, оскверненное сознание, превращается в чайта, то есть сознание, которое связано с Верховным Господом. Therefore, Gauranga's name is Chaitanya, Krishna Chaitanya. That means whose consciousness is always connected with Krishna. Поэтому имя Господа Гауранги Чайтанья, тот, чье сознание постоянно связано с Кришной. See Krishna Chaitanya. So he is the supreme personality of Godhead who came to this world to show us how sweet it is to practice Bhakti Yoga. Он – верховная личность Бога, который явился в этот мир для того, чтобы показать нам, как практиковать бхакти-йогу. And in his life, we can see he showed how much it is not satisfactory if we become puffed up scholars. И на примере своей собственной жизни он показал, что быть заносчивыми, образованными философами не приносит удовлетворения. So too much gyan and study makes one proud. Не приносит счастья. Слишком много гьяны, слишком много образования делает человека гордым. Especially if you start to study many philosophies and if you start to, to argue and to... Особенно, когда начинаешь изучать много разных философий, тогда начинаешь вступать в спор. To try to feed others with arguments of logic. И другим навязываешь свои аргументы логические. One becomes very proud. И тогда человек становится очень гордым. Chaitanya Mahaprabhu in his childhood, he was known as Nimai Pandit. Чайтанья Махапрабху в детстве был известен как Нимай Пандит. He was exhibited the proud of a great scholar. То есть он проявил эту гордость великого философа. Challenged everyone. He could challenge his contemporary, disciple, not personal disciples, but with whom he went to the school. And then later on, when he became a teacher, then he also defeated them all the time or brought up many logical arguments. Он бросал вызов своим ровесникам, вызывал их на дискуссии, не только тем ровесникам, которые с ним вместе учились, но и своим ученикам, когда позже стал учителем. И он их всегда побеждал. Nobody was able to defeat him. Никто не мог победить его в этих дискуссиях. He even defeated the great Digvijayas, Keshava. Он побеждал даже этих знаменитых Дигвиджаев, Кешеву. Great Digvijay Pandit who came to Navadvip to get with Patra, to victory, Jaya Patra, victory Patra, where everyone should sign that he is defeated by him. Он победил этого великого Дигвиджая Кешеву, который пришел в Навадвипу со знаменитой Патрой.
Диквиджай Патры, где каждый, кого он победил, должны были поставить свою подпись. Chaitanya Mahaprabhu was very young at that time. He was maybe a teenager, 13, 14 years old. Чайтанья Махапрабху был тогда еще подростком. So he was a youth. Он был очень молодым. The scholar that thought, oh, I heard you're a grammar for neophytes, not for the advanced ones. So I came to you to debate with you and to get maybe your autogram, on my victory paper. Он был юношей еще, и этот пандит к нему пришел и сказал: ну да, я слышал, у тебя есть диплом новичка в философии, но это еще у тебя не продвинутый диплом, поэтому я пришел провести с собой дискуссию, чтобы ты тоже мне поставил свою подпись в моей этой грамоте побед. My Pandit smashed the proud Digvijay. Нимай Пандит разбил тоже все высокомерие этого Диквиджая. And he became very famous. И стал очень знаменитым. And many students came to him to learn from him later on. Впоследствии к нему приходило очень много учеников, чтобы у него учиться. So in this way it went on for some time, for some years. Так продолжалось несколько лет. The Vaishnavas in Navadvita were very sad. Вайшнавы Навадвипы были очень печальны из-за этого. Srivas Thakur and his brothers and Gadadhar Pandit. Например, Шривас Такур и его брат Гададхар Пандит Mukunda Datta. и Мукунда Датта. They became very sad. Они были очень опечалены. He is such an intelligent youth, but why he is wasting his time in study and then argumenting? Видя, что Нимай Пандит настолько развитый, умный юноша, но он тратит свое время на обучение и эти дискуссии. Just imagine if he would become a devotee with such kind of knowledge and wonderful qualities, how the glories of Lord Krishna would be spread all over the world. Просто представьте, если бы он стал преданным с этими огромными знаниями, то слава о Кришне распространилась бы по всему миру. So the devotees in Mayapur always pray to the Lord, please make Nimai Pandit a devotee. Поэтому преданные в Майяпуре постоянно молились: Господу, пожалуйста, сделай Нимай Пандита великим преданным. Then Nimai say, by your mercy, by your prayers, I will show you, I will become the greatest devotee of the Lord. Поэтому позже Нимай Пандит сказал: по вашей милости я стану великим преданным Господа. And when he was around 20 or a little more, В возрасте около 20 лет Nimai Pandit desired to go to Gaya, the Gaya Dam. Нимай Пандит решил отправиться в Гая-Дхаму, With the pretense to offer pinda to his departed father. чтобы предлагать пингу своему ушедшему отцу. So Gaya is known where the footprint of Lord Vishnu is situated. В Гае находится отпечаток стопы Господа Вишну, So it's called Vishnupad Padma. который называется Вишнупад Падма. So it's the lotus footprint of Lord Vishnu is there. Там находится отпечаток лотосной стопы Господа Вишну. And Nimai Pandit, he went there and he offered obeisances and offered flowers and prayers to the lotus feet of Lord Vishnu. Так что Нимай Пандит отправился туда, принес поклоны Господа Вишну, также предложил ему цветы.
But by good fortune, he met a great devotee, Vaishnava, who is a disciple of Madhavendra Puri, Shripad Ishvara Puri. И по счастливому стечению обстоятельств он встретил там великого преданного Шрипад, ученика Мадавендра Пури Ишвара Пури. Ishvara Puri previously visited Mayapur, the house of Nimai Pandit, when he was still a younger boy. Ишвара Пури посещал дом Нимая Пандита, дом его родителей, когда он еще был маленьким. Because he wrote a book about Krishna Lila. Ведь он написал книгу Кришна Лила. And he wanted to show it to Nimai Pandit. И хотел показать ее Нимай Пандиту. Maybe you can proofread it and check it if there's no mistake in it. Чтобы тот ее прочитал, отредактировал, проверил, чтобы там не было ошибок. But Nimai Pandit said, how can be a mistake in the writings of a pure devotee? Исправил ошибки. Нимай Пандит на это ответил. Неужели в трудах чистого преданного могут быть ошибки? So even if there's mistake, it is perfect. Даже если там найдутся ошибки, это совершенство. But still, Puri Maharaj, Ishvara Puri, was insisting, please check it, read it. Но Ишвара Пури Махарадж настаивал, пожалуйста, прочитай, отредактируй. And then say, okay, leave the manuscript here, I will go through it. Когда Нимай Пандит согласился, сказал, оставь здесь рукопись, и я ее просмотрю. Then one day later, Ishvara Puri came, or maybe he went to Ishvara Puri himself. И спустя сутки они снова встретились с Ишвара Пури. And Nimai Pandit told, yeah, I found one mistake. Нимай Пандит сказал, я нашел одну ошибку. It's a grammatical mistake. Грамматическую ошибку. Instead of this ending, it should have another ending. Здесь должно быть другое окончание. So Ishvara Puri, he considered that. Ишвара Пури это учел. And then the next day he went to Chaitanya Mahaprabhu, to Nimai Pandit. На следующий день он снова пришел к Чайтанье Махапрабху, к Нимай Пандиту. Then he told, actually, I was thinking about it the whole night, about what your remark about the mistake. Я всю ночь думал о том, что ты сказал про мою ошибку. But I saw, according to a Shastric statement, that what I wrote was right. Однако я выяснил, согласно указаниям шастр, что то слово, которое я написал, является правильным. Because in this kind of form, how I wrote it, this ending is correct. Потому что в той форме, слово, которое я имел в виду, данное окончание правильно. Then Lord Chaitanya accepted defeat from his guru. И здесь Нимай Пандит принял поражение от своего гуру, то есть был побежден. So there actually their relationship started. С этого момента начались их отношения. Many years before their meeting in Gaya. За много лет до их встречи в Гае. So Lord the great Acharya devotee Shripad Ishvara Puri defeated his disciple Chaitanya Mahaprabhu. That means Nimai Pandit at that time. Великий Ачарья, знаменитый Ишвара Пури, победил своего ученика в этой беседе. Тогда он еще был Чайтанья Махапрабху, тогда он еще был Нимай Пандитом. Srila Prabhupada says a disciple should feel very happy if he is defeated by the guru. Шрила Прабхупада говорит, что ученик должен быть очень счастлив, если его гуру одерживает над ним верх. So it should not be opposite, that the disciple likes to be better than the guru or defeating the guru or correcting him. То есть он не должен спорить, не должен
предоставлять аргументы или исправлять точку зрения своего гуру. So that's not favorable for a disciple's development. Это неблагоприятно для развития ученика. Should also always in the mood of humble servant and subordinate and always full of humility and I'm so much faulty and Guru is he knows so much. Нужно всегда находиться в настроении смирения и понимать, что гуру знает очень много, гуру всегда выше. Even if he doesn't know everything in the Shastra, but still the disciple should look at the quality of the Guru as very great. Даже если он знает не все в шастрах, ученик все равно должен смотреть на своего гуру, что он выше и что у него удивительные качества. Like Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's Guru, Gorkishore Das Babaji, he was an illiterate. Например, гуру Бхактисиддханта Сарасвати Такура Гауру Кишор Дас Бабаджа вообще был безграмотным. Still, Bimala Prasad, previous name of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, accepted him as his guru. И несмотря на это, Бимала Прасад, как звали Бхактисиддханта Сарасвати Такура раньше, принял его своим гуру. So anyway, Nimai Pandit met Ishvara Puri again in Gaya. Позже Нимай Пандит снова встретился с Ишварапури в Гае. And there he invited him for prasadam, for lunch. Там он пригласил его на обед. So Ishvara Puri came. И Ишварапури пришел. Actually, it is described in Chaitanya Bhagavat. Ishvara Puri came uninvited to the house to the place where Nimai stayed, and Nimai immediately wanted to give him prasadam. Хотя в читании Бхагавати описывается, что Ишварапури пришел без приглашения в дом Нимай Пандита. Нимай Пандит тут же его принял и угостил прасадом. But Ishvara Puri thought, no, I see you didn't cook, you only cooked little, so better you eat, and I'm satisfied, I'm all right. Но Ишварапури сказал, то есть он стал отказываться. Он сказал, ты приготовил очень мало, ты лучше сам это съешь, я не голоден. My Pandit said, no, you're my guest, I want to feed you first, there's no problem, I can cook again later on. Нимай Пандит сказал, нет, ты мой гость, и я хочу накормить тебя. Если что, я потом могу снова приготовить. With great pleasure he served his Guru Maharaj prasadam. С огромной радостью он накормил своего гуру Махарадж прасадом. And later on he also asked from him to become initiated in the mantra, Krishna mantra. Позже он попросил у него инициацию и дать ему посвящение мантрой Кришны. So in this way, Chaitanya Mahaprabhu, although the Supreme Personality of Godhead, he accepted Ishvara Puri, a great devotee in the line of Madhavendra Puri, as his guru. Таким образом, Шри Чайтанья Махапрабху принял Ишвару Пури, который находился в ученической преемственности Мадхавендра Пури, своим гуру. And the effect of this meeting with the great devotee Ishvara Puri completely changed Nimai Pandit's mood. Встреча с этим великим преданным Ишварой Пури абсолютно поменяла настроение Господа Чайтаньи. He started to cry after in separation after the Lord. То есть повлияло на сознание Господа Чайтаньи. После этой встречи Господь Чайтанья начал плакать от разлуки с Господом. Wherever he was looking, he was thinking about the Lord as a servant, as a friend, as a lover, as a father. Где бы он ни находился, он постоянно думал о Господе, как о своем друге, как о возлюбленном, как об отце. So, although he actually wanted to go to Vrindavan, but there's
a voice from the sky told should not go to Vrindavan now. He should go back to Mayapur. И хотя он хотел отправиться во Вриндаван, но он услышал голос с небес, что он не должен ехать во Вриндаван, он должен поехать в Майяпур. So when he returned to Mayapur, he was completely changed. He was not anymore the puffed up, proud, arrogant Pandit. И когда он приехал во Вриндаван, он уже полностью изменился. Он не был тем высокомерным, гордым пандитом. Instead, he was extremely humble, very sympathetic, friendly to everyone. Он был исключительно смиренным и очень дружелюбным к каждому. He greeted everyone. Everyone came to see him. They were happy. Oh, Nimai Pandit is back from his pilgrimage to Gaya. И приветливым. И каждого он приветствовал, и все радовались тому, что Нимай Пандит вернулся из своего паломничества в Гаю. And Nimai Pandit met his mother, his friends, his relatives. Там же Нимай Пандит встретился со своей матерью, с друзьями и родственниками. Everyone was very, very happy to see him in this mood. Каждый был очень рад видеть его в таком настроении. All wondered, about this great change in his mentality. И всем было интересно, почему произошла эта перемена в его характере. Especially the Vaishnavas were very happy. И особенно вайшнавы были очень рады видеть его в таком настроении. The mother was a bit confused. Хотя мать немного растерялась. She thought, oh, before he was a scholar and now he's a devotee, very sentimental. Она думала, что до этого он был ученым, а сейчас он стал преданным, очень эмоциональным, Didn't want to study anymore. уже не хочет учиться. So she was very concerned. Она была очень взволнована этим, встревожена. With Srivas Thakur. И поэтому она поговорила об этом со Шривас Такуром. Can you tell me something about the behavior of my son? Попросила его объяснить такую перемену в поведении ее сына. Back from Gaya, he became so much disturbed and sentimental and emotional, like somebody who is diseased by a vata problem in the mind. Вернувшись из Гаи, он стал таким тревожным, сентиментальным и эмоциональным, как будто у него проблемы, как будто у человека вата нарушения. What do you think, Srivas? Because you are a Pandit, you are very learned. Что ты думаешь, Шривас? Ты пандит, ты ученый. You're very sober, very self-controlled and responsible family man. Ты очень сосредоточенный, ты самореализованный, ты ответственный You're семьянин. an authority for all the Vaishnavas here. Ты являешься авторитетным для всех вайшнавов Please здесь. tell me frankly, what you think about my son? Скажи мне честно, что ты думаешь про моего сына? Srivas told, Mother, your son is in the most fortunate. Шривас ответил: мать, ты знаешь, твой сын самый удачливый. Because the symptoms what he has are the symptoms of a great bhakta or devotee. Потому что те признаки, которые он проявляет, это признаки бхакты, чистого преданного. And he received this great gift by the association of a great bhakta like Ishvarapuri. И он получил этот великий дар общения с великим преданным Ишварой Пури. So Mother Sachi was satisfied, pacified. Мать Сачи успокоилась, So she went home. вернулась домой. Nimai Pandit went to the school and he somehow or other he did some externally his duty. Нимай Пандит был в школе, потому что внешне он все еще исполнял свои обязанности.
But he actually had no great taste anymore to give the basic instructions for Sanskrit grammar, Vyakarana to his disciples. Однако у него уже не было такого вкуса объяснять эти базовые правила санскрита и обучать своих учеников. So when he came home, Поэтому он возвращался домой. the mother asked him, "So Nimai Pandit." Then he told the disciples, "Actually, I cannot teach you any more further." Еще до этого, до разговора со своей матерью, Нимай Пандит сказал ученикам, что решил их больше не обучать. Because everything what is in the Sanskrit grammar, I see only Krishna. Потому что все в этой грамматике санскрита для меня связано с Кришной. Я вижу здесь только Кришну. So the disciples became a bit confused because it's not the normal teaching from before. Ученики были в замешательстве, потому что его поведение стало не таким, как раньше. Now our teacher only sees Krishna everywhere, in every word, in every Теперь наш учитель видит повсюду Кришну, в каждом root, dhatu. слове, в каждом корне. And he explained Dhatu. that the Sanskrit dhatu is Krishna. It's like the life force. И также он объясняет, что на санскрите дхату — это Кришна, то есть основная сила. As long the life force is there in a king, the king is very respectable and he can punish and he can reward. Жизненная сила. До тех пор, пока в царе присутствует жизненная сила, он может исполнять свои обязанности, он может наказывать или награждать. But if the life force leaves the body, the body of the king, then it is just dead corpses, and then it has to be burned on the pyre, funeral. Sorry, Guru Maharaj, I missed it. Who has to be burned? The king, when the life force leaves his body, that means the dead body will become burned. Thank you. И если жизненная сила уходит из тела, то есть когда царя покидает жизненная сила, то его тело просто сжигают. So, but the body is still there of the king, but the life force is gone. Помещают в погребальный костер. So similarly, Lord Chaitanya says the life force of Sanskrit grammar is the dhatu, the root of a word. То есть источник силы царя — это его жизненная сила. И также Господь Чайтанья проводит параллель, что жизненная сила слова — это его корень. Because from the root verb you can build up a whole sentence and get a whole picture of the Sanskrit meanings. Потому что от корня слов мы можем составить полный смысл предложения на санскрите, то есть создать смысл предложения. So the students were completely bewildered. Таким объяснением студенты были от него, они вообще растерялись. So anyway, he said, so now for today I stop to teach you. I will go home now and you go to your home. И Господь Чайтанья сказал: на сегодня уроки окончены, я пошел домой, вы тоже расходитесь по домам. So when he came home, mother asked him, so what you teach today? И когда он пришел, мать его спросила: чему ты обучал сегодня? So he told them, I teach them about Krishna. Он ответил, что обучал их How to Кришне. find Krishna in the Sanskrit alphabet Рассказывал and grammatic. им о Кришне и о том, как воплощается этот принцип Кришны в грамматике. And see Krishna everywhere. Потому что видел Кришну повсюду. And then he started to take the position like Kapila Dev.
И после этого он выступал в той же роли, как Капила Дев здесь. Who spoke to his mother, instructing her about the movements of the living entities from the 30 and 31st chapter of the third canto. Который объяснял передвижение живых существ, которые описываются в 30 и 31 главах третьей песни. Describing how the jiva is taking birth in the mother's womb and then grows up for to the 7th month, then he becomes conscious, and then how he prays to the Lord. Где описывается, что That he джива will become попадает a great devotee, his devotee, when he becomes free from this prison of mother's womb. So please deliver me. And then he explained how then after he comes out, that again he comes in contact with material nature, with gunas, with the associates, with the mother, father, relatives, teachers, with profession and school. And then everything, his promises went lost and he forgot. And again he went to the path, down to tamaguna, to hellish condition. Он объясняет, что живое существо попадает в утробу матери, и там 7 месяцев находится без сознания, очень сильно страдает. А когда приходит в сознание, начинает молиться, чтобы освободиться из этого состояния как можно быстрее, и обещает Господу помнить о нем. Но когда он рождается, он забывает про все это и снова соприкасается с гунами материальной природы и попадает в невежество и в адское положение жизни. Therefore, he emphasized, my dear mother, try to understand the movements of the living entities, always circling around in this samsara. Поэтому Ultimately, we only will become fortunate if we become in contact with Krishna Господь and become conscious about him. говорит своей матери: «О, дорогая мать, пойми, это знание о передвижении душ живых существ в самсаре, и они постоянно страдают в этом круговороте, и выходит из этого круговорота только если им повезет встретить духовного учителя». So he emphasized even to his mother, although it's very difficult to teach and preach to the mother. He explained to the mother that only happiness ultimately is in relation to Krishna. И он объясняет это своей матери, хотя матери обычно сложно что-то объяснить. И здесь он говорит, что счастье для души наступает только в контакте с сознанием Кришны. So Lord Chaitanya naturally felt detached from anything with mother relation, with his wife's relation. Господь Чайтанья естественным образом обрел непривязанность к родственным отношениям, как к матери, как к жене. Because he was completely in forgetfulness of material circumstances due to his intense absorption in Krishna consciousness. Потому что полностью забыл, утратил материальную то есть отождествление себя, потому что полностью отождествлял себя с духовной жизнью. So the next day when we went to the school again, Итак, на следующий день он снова пришел в школу he told, so my dear friends or brothers, и сказал: «Итак, дорогие друзья, I'm братья, very sorry, I cannot go any more further in the lessons, so you can go now and find another pandit from whom you can learn. я очень прошу меня простить, я больше не могу продолжать с вами эти уроки, так что я вас отпускаю, вы можете найти другого пандита». And me, my pandit bound together the manuscripts, ready to go. Таким образом, Нимай пандит оставил эти обязанности, Because they were loose manuscripts, they have to be bound with some rope, so that they will not fly around. рукописи. Да, это было не слышно предложение. Рукописи разлетелись, их нужно было связать, иначе
они рассыпались. Yeah. So then his disciples they told, oh, where they started to cry, they became very sad. Where we will go without you? От этих слов его ученики расплакались. Куда же мы пойдем без тебя? They also have no more interest now to go on with the study, and they also pack their books. Им тоже перестало быть интересно продолжать это обучение, и они тоже собрали свои учебники. Ready to drop their study. Они были готовы бросить учебу. Nima said, yes, this is the right thing, because you already know the goal of the study is Krishna. Нимай сказала, это правильный выбор, потому что вы знаете, что цель всего обучения – это Кришна. And if you understand that the goal of the study is Krishna, then you don't have to study anymore further. А когда вы пришли к выводу, что целью всего обучения является Кришна, то учиться больше не нужно. So we can all stop with to learn more. Поэтому мы уже не будем дальше изучать Just chant the holy name. эти правила, просто повторяйте And святое the имя. disciples became very ecstatic. Everyone chanted the holy name. Hari, Hari, Hari Bol. От этого ученики очень обрадовались, впали в экстаз, They все started to стали cry воспевать and святое to имя, dance and to Хари, laugh. Харибол. Lord Chaitanya, seeing that, he became very happy, and he also entered the internal consciousness and complete absorption, tears flowing from his eyes like torrents of rains. Господь Чайтанья тоже впал в экстаз, слезы полились из его глаз, как потоки дождя. And everyone was completely overwhelmed in the nectar of Sankirtan. И все абсолютно погрузились в нектар Санкиртаны. That's actually the birth of the Sankirtan movement. Это момент, когда зародилось движение Санкиртан. Disciples approached him, Nimai Pandit, can you please teach us how to do proper Sankirtan? К Господу Чайтаньи стали обращаться с просьбами научить, как правильно проводить Санкиртану. Nimai Pandit became very happy. От чего Нимай Пандит очень радовался. Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopal Govindaram Srimadhusudan Giridhari Gopinath Madana Mohan Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha Gopal Govindaram Srimadhusudan. And he showed them by clapping in the hands. Translator. Он показал им этот метод, хлопая в ладоши. Clapping in the hands and chant Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha. Давайте споем, да, немножко. Hari Bol. Hari Bol. And so in this way, whole kirtan started there at that time. И с этого момента начали проводить киртаны, и вообще начался большой киртан. And that's the time when in Navadvip the Sankirtan revolution started. И с этого момента началась революция Санкиртаны в All the Навадвипе. Vaishnavas were extremely happy. Oh, finally, Nimai Pandit became Vaishnava and he leads us now in the Sankirtan movement. Все вайшнавы тоже обрадовались несказанно, потому что они увидели, что Господь Чайтанья сейчас стал учителем Санкиртаны, и он их поведет в движение Санкиртаны. All the negative Pashandis and criticizers and skeptics and puffed up Pandits, they all will become converted in Vaishnavism. И все эти пашанди, которые до этого осуждали, критиковали Господа Чайтаньи, они все стали вайшнавами. So that's how Sankirtan movement started, and the movement started due to Lord Chaitanya's appearance. Так началось движение Санкиртаны. Оно началось благодаря появлению Господа Чайтаньи. And together with his devotees, his associates, with his expansions.
Он начал его вместе со своими преданными, со спутниками и экспансиями. He introduced the Harinam Sankirtan movement in this world. Он положил начало движению санкиртаны в этом мире. And so in this way he drowned so many fortunate conditioned souls in the nectar ocean of Nam Sankirtan. Таким образом, он вовлек в движение санкиртаны, то есть в нектар, океан санкиртаны, большое количество обусловленных душ, то есть затянул в этот океан. Were so much thankful, showed their thankfulness to Chaitanya Mahaprabhu, how merciful he is that he was spreading the holy name. Они были очень благодарны Шри Чайтанье Махапрабху за то, что он распространил святое имя. Because the chanting of the holy name we can only receive by the mercy of Lord Chaitanya and his devotees. Ведь воспевание святого имени возможно получить только по милости Господа Чайтаньи и его преданных. And therefore this movement is still going on. Именно поэтому это движение все еще продолжается. Nobody can stop it. Prabhupada told only our false ego, our anatas, our arrogance and proudness and insubmissiveness or not surrender to the Lord and to Paramparan devotees will destroy our spiritual life. Никто не способен остановить это движение. Если оно для нас остановится, то его остановит только наше эго, анартхи, наше высокомерие, неспособность предаться, остановит нашу связь с парампарой, которая идет от самого Бога. Of course, it will not destroy, but it will hamper. It's like a plant who is neglected, not watered by the gardener. Конечно, полностью нашу санкиртану все эти факторы не способны остановить, но они могут очень сильно повредить нашему растению бхакти. So Prabhu Vishwambar, the Supreme Personality of Godhead, is watering all his branches of devotees. Которое посеял Господь Чайтанья. Поэтому Прабху Вишвамбар заботливо ухаживает за всеми этими растениями, которые он посадил в сердцах преданных. His merciful sprinkling, they become rejuvenated, young and fresh, and enthused in the process of Harinam Sankirtan, and in also bring it in contact with others. Благодаря его заботе, тому, что он поливает эти растения, это растение остается свежим, и оно находится в этом движении санкиртаны с преданными. Like Prahlad Maharaj told, I have no problem for myself. The only problem or anxiety is that the fools and rascals in this material world are making elaborate plans how to become happy, although it is the world of unhappiness. И также передается другим, как Прахлада Махараджа молился о том, что у него нет своих собственных страданий, он страдает только от того, что все эти глупцы этого материального мира строят планы, как стать счастливыми в материальном мире. Still the Vaishnavas they're convinced and they're determined to serve Lord Chaitanya in practicing yourself, and also naturally with whomever you come in contact, they will have an opportunity to become Krishna conscious. Поэтому вайшнавы имеют глубокую веру в то, что благодаря милости Господа Чайтаньи это движение будет расти, то есть этот росток бхакти растет в них и будет передаваться и другим. Поэтому, где бы они ни находились, они делятся этим знанием с другими. Paramvichayate Krishna Sankirtan Ki Jai. Hari Bol. So, some questions? Вопросы, пожалуйста. Hare Krishna Guru Maharaj. I have question. Sorry.
Yeah, come. Who? Bhaktigranta. Задавайте, пожалуйста. It was some other devotee who started to ask. So shall I wait until maybe he asks You first? can ask now. Come. Okay. Thank you. Thank you for such a nice and elaborate class, dear Guru Maharaj, encouraging especially at the end. And I would like to ask you, when you said how Lord Chaitanya was very happy when his Guru Maharaj defeated him, so of course I start to reflect on my life, and it's almost impossible to reach that level. But on our level, what are the steps and orientation to advance in this direction? To always know my Guru Maharaj is working for my good, and to get free from this rebellious attitude in the heart. Thank you. Как избавиться от духа соперничества в сердце? Интересный пример, как Господь Чайтанья был счастлив, когда гуру одержал победу в споре. Мы, конечно, не на таком уровне, но все же какое-то сохраняется вот это соперничество. Как от него избавиться? Yeah, just keep your head long enough in the fire, then the guru can beat on it, and form something nice out of it. Для этого просто держите свою голову в этом огне, и гуру, он периодически будет бить по этому железу, куску железа, и выкует из этого железа что-то красивое. So don't run away. Просто не убегайте от этого огня. Don't hide yourself in your dark chamber. Не прячьтесь в своем темном чулане. Come near to Guru and to the fire, and then some beating can be there. Выходите навстречу гуру, заходите в этот огонь, и там будет процесс творчества, в общем, происходить. It's for your favor, then it will shapes you very nice. То есть этот кусок железа, он постоянно будет подвергаться этому процессу ковки, и, в общем, будет что-то красивое в итоге. Это для вашего блага. And all your sharp edges will disappear. То есть не ковки, а плавление, наверное. И все ваши острые углы, они будут благодаря этому процессу убраны. Okay? Okay, dear Guru Maharaj, sounds very good, inspiring, Yeah. and I think that there is no other chance. Yes, thank you. Спасибо, Гуру Махарадж, звучит очень красиво, очень вдохновляюще, и я думаю, что другого варианта и нет. Okay, you one off. Hare Krishna, dear Guru Maharaj, thank you for inspiring class. This question, what I would like to ask, I had before, not according to this class, maybe it was like regarding Bhaktivinoda Thakur class. May I ask it? Yeah, okay. So sometimes we can see that senior devotees, like our gurus, ISKCON gurus, they have something like some part of their service. It's not exactly like, it not looks like externally as devotional service. So somebody does swimming, somebody go to gym, yoga, like this. So how to like really understand it, proper understand according to them, because like, of course we have faith in them. And what does it mean to us? Like, should we have something like this? Like you said today about also vacation, it maybe in this regard. Вопрос по прошлой лекции, наверное, об Бхактивиноде. А Такуру, некоторые старшие преданные гуру, вайшнавы, делают какую-то деятельность, которая не относится с внешней стороны к преданному служению. Например, кто-то плавает, кто-то ходит в спортзал, кто-то занимается йогой. Но сегодня вы тоже сказали, что мы не должны уходить в отпуск. Как нам относиться к этой деятельности?
Yeah, I hope they're not only swimming all the day and or going in the gym all the day. So they everyone has to do something for the health that they have to know, and whatever helps them that they can stay healthy in Krishna consciousness in the practice, then you can accept. Во-первых, я надеюсь, что они не целый день занимаются плаванием или спортзалом, но ведь каждый должен делать что-то для своего тела, для поддержания здоровья. И я думаю, то есть вы можете принять то, что они делают, хотя бы частично, и принять это для себя тоже. So it should only not take predominance, because if yoga Главное, practice, some asanas, for keeping health is okay, but if you takes predominance, then it's mishra, then it's not favorable for devotional service. главное не делать эти практики приоритетными, чтобы они не преобладали над преданным служением. Практика йоги благоприятна для нашего здоровья, для тела, когда вы делаете несколько асан для здоровья. Однако, если йога становится целью, то это уже мишра, это уже неблагоприятно для преданного служения. After all, swimming and wrestling, Prabhupada told this Vaishnava sport. И вообще плавание и вольная борьба, как говорил Прабхупада, это вайшнавские виды спорта. Yuvanov will be maybe good for you. Для тебя, может быть, это даже полезно будет. Yes, thank you, Guru Maharaj. Don't go in the gym. That's not necessary, because that's you're too old for it. Ну, в спортзал не ходи, пожалуйста. Не ходите, пожалуйста, Юва, потому что ты уже стар для этого. Better walking, a little swimming, not too much, not too less, Otherwise, one is exhausted and. Просто ходьба, плавание. You have to suffer taking so much rest and pain. Не слишком много и не слишком мало, Ходьба, потому что... плавание. Да, продолжай. Звук немножко завис. Ходьба, плавание, в общем, то, что я услышала. Извините. So it's, Иначе придется слишком много отдыхать и страдать от этого, не перегружаться. Спасибо. Do some little asana, Surya Namaskar. It's not against the rules and regulations. Делайте асаны. Йоговские, например, Сурья Намаскар. Это не противоречит нашим правилам и предписаниям. Keeps your body fit, and also do some pranayam. You can concentrate better on japa and chanting. Это тело будет поддерживать в форме. И также можно проводить пранаямы, дыхательные практики. Это тоже поможет сосредоточиться на воспевании. If you accept these exercises as a support for our devotional service, then it's acceptable. But if you take it as a means and mix it with devotional service or make it equal with devotional service, then it's Maya. Когда мы принимаем эти практики как средства, помогающие нашему преданному служению, поддерживающие нас, то это благоприятно. Но когда мы делаем из них цель, или это для нас одинаковая цель, как преданное служение, тогда уже это неблагоприятно, это майя. And by the way, dancing is very ecstatic. Therefore, one should go more on Harinam or in the temple when they go middle in the kirtan and dance, because that's the best exercise. И, кстати, процесс танца, он очень экстатичен. Поэтому важно ходить на харинамы и танцевать на киртане, потому что танец будет поддерживать ваше тело в хорошей физической форме. Also soon you dance during kirtan, all anxieties, all tiredness goes away. И потому что как только вы начинаете танцевать во время киртана, то все тревоги, все проблемы уходят. So dancing is very good. It's transcendental, it's devotional, it's good for spiritual and for bodily health and mental health also.
Танцевать очень благоприятно. Это полезно и для духовного здоровья, и для физического, и для ментального. For Sankirtan means always with the dancing. Поэтому санкиртана всегда сопровождается танцем With raised hands. с поднятыми руками. And move, because we're movement, so move. И с движением. Мы же движение, поэтому важно двигаться. Don't be stagnatic, be ecstatic. Не будьте в стагнации, будьте в экстазе. Otherwise, your mind and the body becomes more and more rusty. Потому что если быть без движения, то тело и ум застывают и ржавеют. Then it takes so much time, to get rid of the rust. Потом требуется много времени, чтобы избавиться от этой ржавчины. To make the shiny again. Чтобы снова эта поверхность засияла. So take care that your joints and bones and mind will not get rusty. Так что следите за тем, чтобы ваши кости, суставы и ум не застыли, не заржавели. It's very important. Therefore, Bhaktivinoda Thakur says health is on first place. Поэтому Бхактивинод Такур говорит, что здоровье на первом месте. Physical health, then mental health. На первом месте физическое здоровье, затем ментальное. Then proper association. Затем правильное общение. Then absorption in the scriptures and in devotional service. И погружение в изучение Писаний на четвертом месте и преданное служение. То есть четвертый аспект. Its first three are missing, health of body and mind and association. If there are disturbances, then how you can do bhajan? Потому что если первые три аспекта у нас страдают, то есть физическое здоровье, ментальное здоровье и правильное общение, то как нам проводить баджан? How you can chant, how you can do puja? Как нам воспевать, как проводить пуджу? Not possible. Это невозможно. Madhur Indira, you agree? Okay. Is there still some connection? You hear me? Yes, Гуру Махарадж. I say you agree what I told? Вы согласны с тем, что я говорю? No, to you. I ask you. You agree? Yes, Guru Maharaj, I agree completely. So you now remember the four, because one time you asked me if I can tell you the four, but from Bhaktivinoda Thakur's points. Yes, now I remember all the four. You remember that you asked me about that? I remember I asked you 2 times even. Now I remember. Now you get it the third time, so now it should stick. Huh? Гуру Махарадж говорит, что запомнила ли я эти 4 аспекта, потому что я спрашивала даже 2 раза, запомнила ли. Он говорит, 3-й раз должна точно запомнить. Yes, Guru Maharaj. However, if you have time for a question, then I can ask later. Now you can ask. What means, now I was thinking about it, what means the 3rd point, proper association? Association means, many devotees that don't know how to associate, how to make friendship, how to see good in others, how to take part in some social life, especially also doesn't mean with many, even with a few, it is very important. То есть здесь я спросила еще дополнительный вопрос, что означает 3-й пункт, вот это правильное общение. Гуру Махарадж говорит, что дело в том, что многие преданные не знают, как правильно общаться, как видеть хорошее в других.
Даже как правильно общаться, даже если у вас всего лишь несколько друзей или несколько преданных, с которыми вы общаетесь. Okay, then Jackie. Thank you, Guru Maharaj. Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Спасибо за класс. Каждый раз, когда я приезжал во Вриндаван, я сразу же шел к вам и спрашивал служение какое-нибудь. И вы каждый раз меня спрашивали, а когда я приехал. И если я говорил, что сегодня, вы отсылали меня, говорили, иди тогда отдыхай, завтра приходи. Но вот сегодня я так понял из лекции, что можно и не отдыхать, что лучше не отдыхать. Вот. И как вот правильно соблюсти этот баланс отдыха и служения? Спасибо. Guru Maharaj, regarding what you have told today about vacation, I remember when every time I came to Vrindavan, you always used to ask me, when did you arrive? And if I said that I arrived that day, if I say I arrived today, then you told me you should go and take rest. However, today, from your class, I understand that we may even not take rest. So how to keep the balance between rest and activity? Now you're confusing something. Rest, of course, you have to take, especially if after a long journey, you come to Vrindavan and traveling in the airplane or in the, in the train and in taxi. That takes a lot of energy and uncomfortable. You also have no proper food and energy around, and then it's always important if one comes to the holy Dham that one takes enough rest, because if you don't have enough rest in the Dham and you just go on on parikrama all the time from very beginning without a proper rest and feeding the body proper and like that, then you will become sick during the time when you're in parikrama and in Vrindavan. It's for sure. Здесь вы путаете между отпуском и отдыхом. Дело в том, что после длительного путешествия на самолете, на такси, на поезде нужно обязательно отдыхать, потому что, во-первых, тело устает от долгого путешествия, во-вторых, там еда некачественная, неправильная. Очень важно отдохнуть после приезда в Святую Дхаму, потому что недостаточно отдыха, просто сразу идти на парикраму, это... То есть обесточит, истощит ваше тело, и вы в конце концов заболеете, и это точно. So recreation is needed. So Krishna says also in the Bhagavad Gita, a yogi should not too much recreate and not too less. Отдых, безусловно, нужен. Кришна об этом и говорит в Бхагавад-гите, что отдыхать нужно не слишком много, но и не слишком мало. He didn't say don't recreate at all, don't rest at all, just surrender fully and work 24 hours a day. Он же не говорит, работайте без отдыха, просто полностью предайтесь и 24 часа в сутки будьте активными. Он так не говорит. Without recreation, without taking care for the body and mind, you cannot succeed. In a short time, we will collapse. Потому что без отдыха, без заботы о теле и о спокойствии ума вы не сможете долго быть активными, просто тело развалится. It is your responsibility to take care for your body proper. Это ваша обязанность заботиться о теле правильно. Tike? Кики, Харе Кришна, thank you. Also, should be clear from beginning already. Это должно было быть ясно с самого начала. Было быть. Foolish question. Глупый вопрос.
You stay too long in Russia. Ты слишком долго уже в России. I am Mayapur already 2 weeks. Yeah, now after 2 weeks, yeah. But if you stay too long absent from Mayapur and you go in any other place you stay, then it's not good. Да, понятно, ты уже 2 недели, но в России слишком долго ты был. Вообще, когда отсутствуешь долго в Майяпуре, уже плохо влияет. Nein. Okay, somebody else wants? Еще вопросы, пожалуйста. Кто-то еще хочет? Because if one stays too long in vacation or too long absence from one's routine and activities, then it's very difficult to start again. Да, потому что когда очень долго не занимаешься своей деятельностью, долго в отпуске находишься, потом снова начать очень сложно. That was the point. Это я имела в виду про то, что вы долго были в России. Good, then we can stop here. Thank you very much. Hare Krishna. Тогда закончим здесь. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Thank you. Thank you, Guru Krishna, Maharaj. thank you very much, Guru Maharaj. Thank you, Gurudev. Hare Krishna. Haribol. Gurudev, Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Haribol. Okay. Вы мне тоже показали.